Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. I Binti and all my fellow classmates. So today, my group will be presenting about animal hormones. My group consists of 4 members, me, myself, Masyurah, Muhammad Adam, Siti Aisyah, and Muhammad Hafiz. Berdasarkan topik animal hormone ni, learning outcomes yang kita boleh dapat ialah first, kita boleh distinguish between the mode of action of a neurotransmitter dengan mode of action of hormone. Next, kita boleh identify the major endocrine glands of the human body, and the last one is we can compare the mechanism of action of peptide and steroid hormones. So on this introduction part, I will be explaining about the comparison between nervous and endocrine system and the difference between exocrine and endocrine system. So nervous dengan endocrine system ni, they work together untuk regulate the activities of the other organs. Both system endocrine dengan nervous system ni, they use chemical signals untuk respond terhadap any changes. Chemical signals untuk nervous system ialah neurotransmitter, and endocrine system pula dia guna hormon. Okay, untuk part nervous system, dia punya proses ialah sensory receptor ni dia akan detect changes sama ada internal ataupun external environment, and dia akan transmit information tu kepada central nervous system, di mana respon dia ialah dengan stimulating muscle and glands. Dalam nervous system ni akan berlaku axon conduction. Axon conduction ni akan occurs rapidly and akan berlakulah diffusion of neurotransmitter across the synapse. Okay, berdasarkan proses nervous system ni, dia ni ialah organized to respond rapidly to stimuli. So next ialah endocrine system. Endocrine system ni dia functions differently sebab dia ni guna hormon. Dia ni largely composed of glands, and the glands akan secrete hormone into the bloodstream to the target cell throughout the body. Maknanya dia ni darkness sebab hormon yang secreted tu dia akan directly into the bloodstream. So sebagai contoh lah proses dia ialah hormon insulin, di mana hormon insulin ni dia carried by the bloodstream to the target cell. It takes time to deliver hormones, and dia juga ambil masa untuk sel tu respond. Tapi dia punya effect ni longer lasting. Sebab tu kita kata dia ni organized for a slower but prolonged response. So difference between endocrine dengan exocrine system ialah endocrine system ni dia ductless, and exocrine system ni dia guna duct. Dia akan take the secreted product tu kepada lumen of particular organs. Contohnya salivary glands. Salivary glands ni dia akan send saliva into the mouth melalui salivary ducts. Dia guna salivary ducts. So next ialah the role of hormones. Hormones ni dia influence almost every basic homeostatic function dalam any organism, termasuklah metabolism, growth, reproduction, osmoregulation and digestion. Okay, disebabkan dia ni influence every basic homeostatic, makna invertebrate dengan vertebrate ada hormon. Okay, hormon ni dia control some processes dalam invertebrate. Contohnya dia control insect metamorphosis. Metamorphosis ni changes of animal punya body structure. Contohnya butterfly. Butterfly ni dia ni daripada egg kepada larva, pupa and terus kepada adult. So dia ada drastic changes lah dalam dia punya body structure. And next ialah sometimes evolution produces new uses for the same hormone. Maknanya bila berlaku evolution, hormon ni daripada satu function boleh jadi banyak-banyak function. Contohnya freshwater snail lemonade.
a peptide-related insulin ni dia involve dalam body and cell growth. Okay, bila masa berlalu, dia juga function dalam energy metabolism. Okay, mode of action of nervous and endocrine system. Okay, dalam nervous system, nerve impulse ni dia akan passing sepanjang axon dan menyebabkan dia release dia punya chemical signal iaitu neurotransmitter. Neurotransmitter ni bila dah release, dia akan bind to a receptor dan menyebabkan wall of an arteriole tu untuk constrict. Next ialah endocrine system. Contohnya hormon insulin sebagai chemical signal dia. Insulin ni dia akan travel dalam cardiovascular system daripada pancreas to the liver melalui bloodstream. Okey, lepas tu dia akan bind dengan reseptor and menyebabkan liver cells to store glucose dalam bentuk glycogen. So the last one is major glands of the human endocrine system. So dalam human endocrine system ni ada beberapa glands. Antaranya ialah hypothalamus yang function dia releasing dengan inhibiting hormones. Dia ni release hormone and dia juga boleh inhibit gland lain untuk secret hormone. Next ialah pituitary gland yang terbahagi pada dua. Posterior pituitary dengan anterior pituitary. Next ialah thyroid. Adrenal gland yang terbahagi pada dua. Adrenal cortex dengan adrenal medulla. Gonads yang terbahagi pada dua gender. Testes untuk male and ovaries for female. Pancreas, thymus, parathyroid and pineal gland. Okay, next kita akan dengar explanation oleh Muhammad Adam. Hello and Assalamualaikum. My name is Muhammad Adam from K8 and I'm going to present hormones are chemical signals. I would like to present hormones are chemical signals. Like other chemical signals, hormones are a means of communication between cells, between body parts and even between individuals. However, only certain cells, called target cell, can respond to a specific hormone. A target cell for a particular hormone carries a receptor protein for that hormone. The hormone and the receptor protein bind together the way a key fits its lock. The target cell then responds to that hormone. For example, first of all, let me show you. So this is an example of the non-target cell. You can see the receptor does not fit the shape of the hormone, but the target cell actually fits the shape of the hormone, so they can respond to each other. Okay, let me continue with an example. In a condition called androgen insensitivity, an individual which is a male has testes but the testes remain in the abdominal cavity and the testis produces testosterone. However, the body lacks receptors that are able to combine with testosterone and the individual appears to be a normal male. Okay, let's continue with pheromones. Chemical signals influence the behavior of other individuals are called pheromones. So the definition of pheromone is chemical messenger that works at a distance and alters the behavior of another member of the same species. Okay. Pheromones have been well documented in several animal species, although their influence has been more difficult to prove in humans. For example, women who live in the same household tend to have synchronous menstrual cycle, perhaps because pheromones released by a woman who is menstruating affect the menstrual cycle of other women in the household. Studies also suggest that women prefer the smell
prefer the smell of t-shirts worn by men who have a different MHC type from themselves, or it doesn't matter if like what type of t-shirt, or it's actually the scent of the man, the scent produced by the man, who have different MHC type from themselves. MHC molecules are involved in immunity, and choosing a mate of a different MHC type might improve the health of the offspring. Okay, that's all for me. My group mate will continue with the next presentation. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. My name is Aisyah Binti Naim and my metric number is AS10588. Okay, bismillahirrahmanirrahim. Hari ini saya akan teruskan topik di bawah tajuk animal hormone, iaitu the action of hormones. Okay, the action of hormone ni ada dua. Satu peptide hormones, satu lagi adalah steroid hormone. Jadi hari ini saya akan terangkan peptide hormone saja. Steroid hormone akan diterangkan oleh saudara Hafiz. Okay. Peptide hormones dia ada peptides, ada proteins, ada glycoprotein, ada and modified amino acids. So, most endocrine glands secretes peptide hormone. So, apa yang kita kena tahu dengan the action of hormones ni, iaitu kita kena tahu mekanisme-mekanisme yang terlibat dalam action ni. So, semua kawan-kawan saya kena tahu mekanisme-mekanisme yang terlibat ni, supaya insya-Allah mudah untuk kita jawab final nanti. So, sebagai contoh, kita konsentratkan dengan apa yang akan berlaku, apa yang berlaku dalam masa sel lepas hormon epinephrine ini bind dengan reseptor dalam plasma membrane. Okay, kita bagi contoh gambar. Okay, sebelum tu, epinephrine ini adalah first messenger kita. So, first messenger ni, iaitu epinephrine ni, dia akan bind dengan reseptor dalam plasma membranes. So, the reception of epinephrine ni, dia akan leads untuk breakdownskan glycogen kepada glukosa, which is dia akan provide energy untuk ATP production. Untuk apa ATP production tu? ATP production tu dia akan form okay, macam ni. Bila binding tu dia akan aktifkan satu enzim untuk menukarkan ATP kepada CAMP. So, ATP ni, function ATP ni adalah wujudnya ATP ni, dia hanya untuk digunakan enzim untuk hasilkan CAMP. So, formation of cyclic adenosine monophosphate, CAMP. CAMP ni adalah second messenger kita. Okay. So, CAMP ni dia akan, bila dia wujud, dia akan aktifkan satu enzim yang nama protein kinase enzyme. Enzim ni dia akan aktifkan enzim lain. Lepas CAMP aktifkan dia ni pergi aktifkan ke orang lain. So, enzim lain ni pergi aktif ke orang lain pula. So, enzim lain pula aktifkan enzim lain. So, akan banyak enzim yang akan aktif. So, enzim yang diaktifkan tu kita panggil sebagai enzim cascade. So, sebab the series of enzymatic reaction that follow CAMP formation is called an enzyme cascade. Tu maksud dia. Maksudnya, enzim-enzim yang terlibat dalam CAMP ni adalah dipanggil enzim cascade. Maksudnya, daripada protein kinase enzim tu sampailah ke enzim-enzim yang diaktifkan tu adalah enzim cascade. Faham kan maksudnya kan?
protein kinase enzyme CMP aktifkan protein kinase enzyme tu. So protein kinase enzyme tu dia aktifkan enzim yang lain. Enzim yang lain tu dia aktifkan enzim yang lain. So daripada protein kinase enzyme ke enzim yang lain tu adalah enzim cascade. Okay. Sebab itulah step yang ketiga dia cakap untuk mudahkan, kita simplify dia. CAMP activates an enzyme cascade. So CAMP ni dia aktifkan enzim cascade. So bila enzim cascade ni banyak, sebab yelah dia enzim ni aktifkan enzim ni. So enzim yang aktif tu banyak. Bila enzim yang aktif tu banyak, maka banyaklah molekul glycogen yang akan di breakdownkan kepada glukosa. So dia akan masuklah ke dalam darah kita. So that's how glukosa tu dihasilkan melalui the action of peptide hormone. Okay. Kalau anda nak lebih memahami, boleh buka buku Meda muka surat 749. So dalam Meda ni juga dia ada terangkan tentang satu analogi lah, contoh. Macam kita bayangkan yang sel ni adalah satu company, dan bukan sel ni. Sel kat luar ni adalah satu company. Company ni dia nak produk yang bernama glukosa. So macam mana? Dia nak tapi cara dia nak glukosa tu, dia kena pergi satu kilang. Ni adalah kilang dia. Okay. Macam mana dia nak pergi terus ke kilang ni? Tak boleh kalau si epinephrine ni, iaitu kita letakkan dia sebagai courier, dia nak masuk ke factory terus buat produce glukos, tak boleh. So dia kena melalui supervisor. Siapa supervisor? Iaitu CMP. CMP ni adalah supervisor kilang ni. So si epinephrine ni dia pergi bagi tahulah dekat si CMP ni, supervisor ni. Dia kata dia nak dia nak glukosa. So yang CMP ni pergilah buat kerja dia. Dia pergi dekat pekerja-pekerja dia. So pekerja-pekerja dia ni buatlah kerja sampai jadi banyak-banyak. So bolehlah hasilkan satu produk. So produk ni terhasil, keluarlah ke darah, ke sel. So itulah salah satu contoh yang boleh kita faham. Okay. So itu saja daripada saya. Terima kasih. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Hafiz bin Samsol Badron. Saya akan menerangkan tentang the action. I'm going to explain about the action of steroid hormones. Only the adrenal cortex, the ovaries and the testes produce steroid hormones. Steroid hormones do not bind to plasma membrane receptor. Instead, they are able to enter the cell because they are lipids. Once inside, the steroid hormones binds to an internal receptor, usually in the nucleus, but sometimes in the cytoplasm. Inside the nucleus, the hormone receptor complex binds with DNA and activates certain genes. mRNA move to the ribosome in the cytoplasm, and protein synthesis occur. Macam protein synthesis macam penghasilan enzim dan sebagainya. Steroid act more slowly than peptide because it takes more time to synthesize new proteins than to activate enzymes that are already present in the cell. Okay. This in the picture, these are actually the action of steroid hormones. I will explain it step by step. First, the lipid soluble hormone diffuse through plasma membrane because it is lipid soluble. Then the next one, hormone will bind to receptor inside the nucleus, and then the hormone receptor complex activates gene and synthesis of a specific mRNA molecule. Then lastly, mRNA moves to the ribosome and protein synthesis occur. A steroid hormone pass direct to summarize.
A steroid hormone passes directly through the target cell's plasma membrane before binding to a receptor in the nucleus of cytoplasm. The hormone receptor complex binds to DNA and gene expression as well. I think that's all. Thank you.